All right, in this video we are going to practice French pronunciation. We are in Unit 10 of the FSI Intro to French Phonology, which I said French Phonology, French Phonology. It's the last chapter, last unit. And then after that we're going to move on to the French Basic course and really dive into some French. The material that I'm using is from the Foreign Service Institute, the FSI. It was developed by the U.S. State Department in the 60s, and it was the material that they used to train foreign diplomats in the French language. Let's see here. All right, so if you've never used these courses before, they're very good at improving your fluency and your listening comprehension as well as your confidence. The course is pretty long and people complain that it's repetitive, which is true. It is very repetitive. But if you want a very solid foundation in French, this is definitely the way to go. It's one of the best resources and it's free. So that's even better. I teach English for a living and I've styled exercises in my own classes, including on my YouTube channel, Professor English ESL class, after these exercises. So I know how effective they can be in real life. In addition to that, I've used the courses for myself over the years, but I've never actually finished an entire course. I can't tell you how many times I've started and stopped this French pronunciation course. But this is the first time I've actually gone through the entire thing, read the whole book, done all of the exercises, so it's useful, extremely useful, I think. So if you want a solid foundation in French, come along with me as I explore one of the best resources available in language learning. All right, well, let's get started on the last unit of the French Phonology course. Just 1 minute here. Let's see, I've got to change screens and then... Here we go. Introduction to French Phonology. Chapter 10, Part 1. 1. Quelle belle journée! En effet, il fait vraiment beau ces temps-ci. Pourvu que ça dure. Vous avez fait des projets pour le week-end? Oui, nous allons au bord de la mer. Et vous? Nous aussi, peut-être. Ça va dépendre du temps. Ne soyez pas si pessimiste, voyons. 2. Quelle belle journée! En effet, il fait vraiment beau ces temps-ci. Pourvu que ça dure. Vous avez fait des projets pour le week-end? Oui, nous allons au bord de la mer. Et vous? Nous aussi, peut-être. Ça va dépendre du temps. Ne soyez pas si pessimiste, voyons. 3. Quelle belle journée! Quelle belle journée! Let's stop. Quelle belle journée! Right, so number 3, we listened to the conversation 2 times. Number 3, listen to the first sentence of the conversation. 4. The sentence has 3 words. Listen to the last 2 words. Belle journée, belle journée, belle journée. 5. Listen again and notice the rhythm and intonation. Belle journée, belle journée, belle journée. 6. Listen again and imitate. Belle journée, Belle journée, belle journée, belle journée. belle journée, Belle journée, belle journée, belle journée. belle journée. Belle journée, belle journée. 7. Belle journée. I'm not doing the right rhythm. I'm not imitating his rhythm. Belle journée. That's how he said it. Imitate again. Number 7 is imitate again. So now I'll try harder to do the rhythm. Belle journée, Belle journée. belle journée, Belle journée. belle journée. Belle journée. 8. Now listen to the full sentence. Quelle belle journée, quelle belle journée,
Quelle belle journée. 9. Listen and again notice the rhythm and intonation. Quelle belle journée. Quelle belle journée. Quelle belle journée. 10. This time listen and imitate. Quelle belle journée. 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 11. Listen to this sentence. Is it right or wrong? Quelle belle journée. Quelle belle journée. That's not the right rhythm. Quelle belle journée. 12. Which one is right, number 1 or number 2? Quelle belle journée. Quelle belle journée. Number 1 is correct. 13. Look, listen, and imitate. Quelle belle journée. Quelle belle journée. Quelle belle journée. Quelle belle journée. 14. This time listen and imitate. Quelle belle journée. 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 15. Look at the meaning and imitate the French. So it says, what a beautiful day. Quelle belle journée. Quelle belle journée. Quelle belle journée. Quelle belle journée. 16. Imitate again. Quelle belle journée. Quelle belle journée. Quelle belle journée. Quelle belle journée. 17. Well, this is like the worst recording of all of them. It seems there's a lot of interference that wasn't happening before. I hope that doesn't last too long. It's kind of annoying. En effet. Okay, here's another sentence. Listen. En effet. 18. There are 2 words in this sentence. Listen and imitate. En effet. En effet. En effet. En effet. En effet. En effet. 19. Is this right or wrong? En effet. En effet. That's wrong. It should be en. En effet. En effet. 20. Which is right, number 1 or number 2? En effet. En effet. En effet. It's the second one. En effet. 21. Listen again and imitate. En effet. En effet. En effet. En effet. En effet. En effet. 22. Listen to this sentence. Il fait vraiment beau ces temps-ci. Il fait vraiment beau ces temps-ci. Il fait vraiment beau ces temps-ci. 23. Listen to the last 3 words of this sentence. Ces temps-ci. Ces temps-ci. Ces temps-ci. 24. Listen and imitate. Ces temps-ci. 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 25. Now listen to the full sentence. Il fait vraiment beau ces temps-ci. Il ferait vraiment beau temps ces temps-ci. Il fait vraiment beau ces temps-ci. Ooh, 26. 26. I got that wrong. There are first 4 words. These are the first 4 words. Il fait vraiment beau. Il fait
vraiment beau. Il fait vraiment beau. Il fait vraiment beau. Il fait vraiment beau. Il fait vraiment beau. Il fait vraiment beau. 27. Il fait vraiment beau. Listen and imitate. Il fait vraiment beau. 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 28. Il fait vraiment beau. 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 29. Here's the whole sentence. Listen again. Il fait vraiment beau ces temps-ci. Il fait vraiment beau ces temps-ci. Il fait vraiment beau ces temps-ci. 30. Listen and imitate the first part of the sentence and then the second part. Il fait vraiment beau Il fait vraiment beau ces temps-ci. ces temps-ci. Il fait vraiment beau Il fait vraiment beau ces temps-ci. ces temps-ci. 31. Again, first part, second part. Repeat. Il fait vraiment beau Il fait vraiment ces beau temps-ci. ces temps-ci. Il fait vraiment beau Il fait vraiment beau ces temps-ci. ces temps-ci. 32. Listen to the full sentence again. Il fait vraiment beau ces temps-ci. Il fait vraiment beau ces temps-ci. 33. Now listen and imitate. Il fait vraiment beau ces temps-ci. 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 34. Again. Il fait vraiment beau ces temps-ci. 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 35. Up to this point, you've learned 3 sentences. Listen to the last 2. En effet, il fait vraiment beau ces temps-ci. En effet, il fait vraiment beau ces temps-ci. En effet, il fait vraiment beau ces temps-ci. 36. Listen again. En effet, il fait vraiment beau ces temps-ci. En effet, il fait vraiment beau ces temps-ci. 37. Now listen and imitate. En effet, il fait vraiment beau ces temps-ci. 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 38. Imitate again. En effet, il fait vraiment beau ces temps-ci. 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 39. Look at the sentences and listen. En effet, il fait vraiment beau ces temps-ci. 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 40.
This time, look, listen, and imitate. En effet, il fait vraiment beau ces temps-ci. 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 41. This is what the two sentences mean in English. Look at the meaning while imitating the French. So it says, yes, indeed. It's really nice lately. En effet, il fait vraiment beau ces temps-ci. 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 42. Listen and imitate again. En effet, il fait vraiment beau ces temps-ci. 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 43. Listen to this exchange. Quelle belle journée. En effet, il fait vraiment beau ces temps-ci. 44. Answer your instructor. Quelle belle journée. En effet, il fait vraiment beau ces temps-ci. That's right. 45. Again. Quelle belle journée. En effet, il fait vraiment beau ces temps-ci. Ces temps-ci. 46. This time you say the first sentence and then listen to your instructor. Begin. Quelle belle journée. En effet, il fait vraiment beau ces temps-ci. 47. Again. Begin. Quelle belle journée. En effet, il fait vraiment beau ces temps-ci. 48. Here's another sentence. Listen. Pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure. 49. Look at the meaning of this sentence and listen to the French. Pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure. 50. Listen again. How many syllables are there? Pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure. 4. Pourvu que ça dure. 51. Listen and imitate. And I find it hard to hear what he's saying, but it's down here, so I'm cheating. Pourvu que, which becomes pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure. I don't know that word pourvu que ça dure. Okay, well, let's try it. Pourvu que ça dure. 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 Vu. Vu. I don't know if I'm doing those two sounds right. Pourvu que ça dure. 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 52. Imitate again. Pourvu que ça dure. 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 53. Look at the French sentence, listen and imitate.
Pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure. So you can see it now. Again, pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure. 54. Imitate again. Pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure. 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 Pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure. I'm exaggerating it because I just want it to sound different from vous. So vous, like savez-vous, and this is vu, pourvu, pourvu que ça dure. I think. I think I'm close. I don't know. 55. Here's another sentence. Listen. Vous avez fait des projets pour le week-end? Vous avez fait des projets pour le week-end? Vous avez fait des projets pour le week-end? 56. Listen again. How many syllables are there? Vous avez fait des projets pour le week-end? Vous avez des projets pour le week-end? 11. Vous avez fait des projets pour le week-end? Vous avez fait des projets pour le week-end? Okay, yeah, I missed fait, I think. 57. Listen to the last 4 words of the sentence. Pour le week-end? Pour le week-end. Pour le week-end? Pour le week-end. Pour le week-end. 58. Listen and imitate. Pour le week-end? Pour le week-end. Pour le week-end? Pour le week-end. Pour le week-end. Pour le week-end? It's funny, I'm just noticing if the R comes up against an L, or at least here, you don't hear that pour. It's just pour. Maybe because the L is so close to the R. Pour le week-end. That's how it sounds. 59. Pour le week-end? Mhm. Pour le week-end? Yeah, it sounds like pour le weekend. Like maybe if it's coming up against an L, you don't have to be so harsh with it. Pour le weekend. 60. Listen to the last 6 words of the sentence. Des projets pour le week-end? Des projets pour le week-end? Des projets pour le week-end? 61. Now listen and imitate. Des projets pour le week-end? Des projets pour le week-end. Des projets pour le week-end? Des projets pour le week-end. Des projets pour le week-end? Des projets pour le week-end. 62. Imitate again. Des projets pour le week-end? Des projets pour le week-end. Des projets pour le week-end? Projets pour le week-end. Des projets pour le week-end? Projets pour le week-end. 63. Listen again to the whole sentence. Vous avez fait des projets pour le week-end? Vous avez fait des projets pour le week-end? 64. Listen and imitate this part of the sentence. Vous avez fait des projets? Vous avez fait des projets. Vous avez fait des projets? Vous avez fait des projets. Vous avez fait des projets? Vous avez fait des projets. 65. Imitate again. Vous avez fait des projets? Vous avez fait des projets. Vous avez fait des projets? Vous avez fait des projets. Vous avez fait des projets? Vous avez fait des projets. 66. Listen and imitate the complete sentence. Vous avez fait des projets pour le week-end? Vous avez fait des projets pour le week-end. Vous avez fait des projets pour le week-end. Vous avez fait des projets pour le week-end? Vous avez fait des projets pour le week-end. Vous avez fait des projets pour le week-end? Vous avez fait des projets pour le week-end. 67. Listen to the sentence. How many syllables are there?
Vous avez fait des projets pour le week-end? I think we've already said that there are 11. Why are they asking that question again? Vous avez fait des projets pour le week-end? Vous avez fait des projets pour le week-end? 68. Look at the French sentence and imitate. Vous avez fait des projets pour le week-end? 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 69. Again. Vous avez fait des projets pour le week-end? 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 70. Look at the English meaning and listen to the French. Have you made any plans for the weekend? Vous avez fait des projets pour le week-end? 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 71. Listen to the sentence and imitate. Vous avez fait des projets pour le week-end? 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 72. Imitate again. Vous avez fait des projets pour le week-end? 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 73. Listen to this exchange. Quelle belle journée. En effet, il fait vraiment beau ces temps-ci. Pourvu que ça dure. Vous avez fait des projets pour le week-end? 74. Listen and imitate each sentence. Quelle belle journée. Quelle belle journée. Quelle belle journée. En effet, il fait vraiment beau ces temps-ci. Il fait vraiment beau. Il fait vraiment beau ces temps-ci. Not sure about those last words. En effet. En effet, il fait vraiment beau ces temps-ci. Something like that, right? Pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure. That pourvu que ça dure means I hope. I thought hope would be like j'espère. I wonder what pourvu means. Pourvu. Let's see. Provided. So they're translating it as I hope it lasts, but really that's kind of a cynical provided it lasts. It's a little bit different. Vous avez fait des projets pour le week-end? Vous avez des projets pour le week-end? Vous avez des projets pour le week-end? Pour le week-end. 75. 75. Repeat number 74. Quelle belle journée. Quelle belle journée. En effet, il fait vraiment beau ces temps-ci. En effet, il fait vraiment beau ces temps-ci. Pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure, provided it lasts. It's not I hope it lasts, it's provided it lasts. I think that's a very different thing. Vous avez fait des projets pour le week-end? Vous avez des projets pour le week-end? 76. Answer your instructor. Oh gosh, I'm not going to be able to remember these lines. I'm not going to be able to remember what he was saying, so I'm just going to repeat the questions that they asked. Quelle belle journée. Quelle belle journée.
Pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure. 77. Repeat number 76. Quelle belle journée. Quelle belle journée. Pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure. 78. This time you begin the conversation with your instructor. I'm just going to repeat what the guy said. Begin. En effet, il fait vraiment beau ces temps-ci. En effet, il fait vraiment beau ces temps-ci. Vous avez fait des projets pour le week-end? Vous avez des projets pour le week-end? 79. Begin. Okay, 79. Repeat. Same thing. En effet, il fait vraiment beau ces temps-ci. En effet, il fait vraiment beau ces temps-ci. Vous avez fait des projets pour le week-end? Vous avez des projets pour le week-end? 80. Here's another sentence. Listen. Oui, nous allons au bord de la mer. Et vous? Oui, nous allons au bord de la mer. Et vous? Oui, nous allons au bord de la mer. Et vous? 81. Listen again. How many syllables are there? Oui, nous allons au bord de la mer. Et vous? Oui, nous allons au bord de la mer. Et vous? 11. Oui, nous allons au bord de la mer. Et vous? 82. Au bord de la mer. Et vous? Au bord de la mer. Et vous? 83. Listen again. How many syllables are there? Au bord de la mer. Et vous? Au bord de la mer. Et vous? 7. Au bord de la mer. Et vous? 84. Listen and imitate. Au bord de la mer. Et vous? 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 85. Again. Au bord de la mer. Et vous? 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 86. This sentence has 2 more words in front of it. Listen. Nous allons au bord de la mer. Et vous? Nous allons au bord de la mer. Et vous? 87. Listen to the first 2 repetitions and then imitate. Nous allons au bord de la mer. Et vous? Nous allons au bord de la mer. Et vous? Nous allons au bord de la mer. Et vous? Nous allons au bord de la mer. Et vous? Nous allons au bord de la mer. Et vous? Nous allons au bord de la mer. Et vous? 88. Imitate again. Nous allons au bord de la mer. Et vous? Nous allons au bord de la mer. Et vous? Nous allons au bord de la mer. Et vous? Nous allons au bord de la mer. Et vous? Nous allons au bord de la mer. Et vous? Nous allons au bord de la mer. Et vous? 89. Listen again to the complete sentence, this time with the word oui in front. Oui, nous allons au bord de la mer. Et vous? Oui, nous allons au bord de la mer. Et vous? 90. Listen and imitate. Oui, nous allons au bord de la mer. Et vous? Oui, nous allons au bord de la mer. Et vous? Oui, nous allons au bord de la mer. Et vous? Oui, nous allons au bord de la mer. Et vous?
91. Look at the French, listen and imitate. Oui, nous allons au bord de la mer, et vous? Oui, nous allons au bord de la mer. Et vous? Oui, nous allons au bord de la mer, et vous? Oui, nous allons au bord de la mer. Et vous? 92. Repeat 91. Oui, nous allons au bord de la mer, et vous? Oui, nous allons au bord de la mer. Et vous? Oui, nous allons au bord de la mer, et vous? Oui, nous allons au bord de la mer. Et vous? 93. Look at the meaning in English while listening to the French. Yes, we're going to the seaside. And you? Oui, nous allons au bord de la mer, et vous? Oui, nous allons au bord de la mer, et vous? 94. This time, listen and imitate. Oui, nous allons au bord de la mer, et vous? Oui, nous allons au bord de la mer. Et vous? Oui, nous allons au bord de la mer, et vous? Oui, nous allons au bord de la mer. Et vous? 95. Listen to the whole sentence. Is the intonation right or wrong? Oui, nous allons au bord de la mer, et vous? That's wrong. Should be, et vous? Or nous allons au bord de la mer. Et vous? That's the correct rhythm. Oui, nous allons au bord de la mer, et vous? Oui, nous allons au bord de la mer. Et vous? 96. Which one is right, number 1 or number 2? Oui, nous allons au bord de la mer, et vous? That's wrong. Oui, nous allons au bord de la mer, et vous? Oui, nous allons au bord de la mer. Et vous? That's the right one. 97. Listen and imitate. Oui, nous allons au bord de la mer, et vous? Oui, nous allons au bord de la mer. Et vous? Oui, nous allons au bord de la mer, et vous? Oui, nous allons au bord de la mer. Et vous? 98. Listen to this exchange. Quelle belle journée. En effet, il fait vraiment beau ces temps-ci. Pourvu que ça dure. Vous avez fait des projets pour le week-end? Oui, nous allons au bord de la mer. Et vous? 99. Listen again to 98. Quelle belle journée. En effet, il fait vraiment beau ces temps-ci. Pourvu que ça dure. Vous avez fait des projets pour le week-end? Oui, nous allons au bord de la mer. Et vous? 100. Okay, now you're supposed to participate in the conversation. I'm not. I can't remember all those lines, so I'm just going to repeat whatever the person says. You can participate if you want. I don't care. Quelle belle journée. Quelle belle journée. Pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure. Oui, nous allons au bord de la mer. Et vous? Oui, nous allons au bord de 101. Quelle belle journée. Quelle belle journée. Pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure. Oui, nous allons au bord de la mer. Et vous? Nous allons au bord de la mer. 102. Begin. En effet, il fait vraiment beau ces temps-ci. En effet, il fait vraiment... Vous avez fait des projets pour le week-end? Oh my. 103. Try that again. Begin. En effet, il fait vraiment beau ces temps-ci. En effet, il fait vraiment beau ces temps-ci. Vous avez fait des projets pour le week-end? Vous avez des projets pour le week-end? $104. Here is another sentence. Listen.
Nous aussi peut-être. Ça va dépendre du temps. Nous aussi peut-être. Ça va dépendre du temps. Nous aussi peut-être. Ça va dépendre du temps. 105. Listen again. Nous aussi peut-être. Ça va dépendre du temps. Nous aussi peut-être. Ça va dépendre du temps. 106. Dépendre du temps. Listen to the Dépendre du temps. Dépendre du temps. dépendant. 107. Dépendant du, Dépendre du temps. dépendant du temps. Dépendre du temps. Dépendant du temps. Dépendre du temps. Dépendant du temps. 108. Dépendre du temps. Dépendant du temps. Dépendre du temps. Dépendant du temps. Dépendre du temps. Dépendant du temps. 109. We'll add two more words in the front of these three. Listen. Ça va dépendre du temps. Ça va dépendant du temps. Ça va dépendre du temps. Dépendant du temps. Ça va dépendant du temps. Ça va dépendre du temps. 110. Ça va dépendant du temps. Ça va dépendre du temps. Ça va dépendant du temps. Ça va dépendre du temps. Ça va dépendant du temps. Ça va dépendre du temps. Ça va dépendant du temps. 111. Again. Ça va dépendre du temps. Ça va dépendant du temps. Ça va dépendre du temps. Ça va dépendant du temps. 112. Listen. No, this is the first part of the sentence. Listen. Nous aussi peut-être. Nous aussi peut-être. 113. Listen and imitate the first part of the sentence. Nous aussi peut-être. Nous aussi, peut-être. Nous aussi peut-être. Nous aussi, peut-être. Nous aussi peut-être. Nous aussi, peut-être. 114. Imitate the second part. Ça va dépendre du temps. Ça va dépendant du temps. Ça va dépendre du temps. Ça va dépendant du temps. Ça va dépendre du temps. Ça va dépendant du temps. 115. Imitate the first part and then the second part. Nous aussi peut-être. Nous aussi, peut-être. Ça va dépendre du temps. Ça va dépendant du temps. Ça va dépendant du temps. Nous aussi peut-être. Nous aussi, peut-être. Ça va dépendre du temps. Ça va dépendant du temps. 116. 116. Again. Nous aussi peut-être. Nous aussi, peut-être. Ça va dépendre du temps. Ça va dépendant du temps. Nous aussi peut-être. Nous aussi, peut-être. Ça va dépendre du temps. Ça va dépendant du temps. 117. Listen to the full sentence and imitate. Nous aussi peut-être. Ça va dépendre du temps. Nous aussi, peut-être. Ça va dépendant du temps. Dépendant du temps. Dépendant du temps. Nous aussi, peut-être. Ça va dépendant du temps. Nous aussi peut-être. Ça va dépendre du temps. Nous aussi, peut-être. Ça va dépendant du temps. Nous aussi peut-être. Ça va dépendre du temps. Nous aussi, peut-être. Ça va dépendre du temps. 118. Look at the French sentence and imitate again. Nous aussi. Oh, I thought he was saying peut-être, but it's peut-être.
Oh, peut-être. Let's listen for that. Ça va dépendre du temps. Dépendant du temps. Oh, wow. Nous aussi, peut-être. That sounds just like peut-être. But it should be, I guess, like peut-être. Doesn't sound like peut-être. Oh, he'll say it again. Ça va dépendre du temps. Ça va dépendre du temps. Nous aussi, peut-être. Peut-être. Shouldn't it be, if it's P-E-N-T, shouldn't it be peut-être? Peut-être, but it sounds like peut-être, perhaps. Ça va dépendre du temps. Is that a misspelling? Is that a typo? Because even when they do the translation, which is coming up later, it says maybe we'll go, and maybe is peut-être. But here they have peut-être. Maybe that's just a mistake that they made. Well, let's see. 119. 119. Look at the French sentence and imitate again. I'm just going to assume it's peut-être. Nous aussi, peut-être. Ça va dépendre du temps. Ça va dépendre du temps. Dépendre du temps. Dépendre du temps. Ça va dépendre du temps. Ça va dépendre du temps. Du. Ça va dépendre du temps. Nous aussi peut-être. Ça va dépendre du temps. Nous aussi, peut-être. Ça va dépendre du temps. Nous aussi peut-être. Nous aussi peut-être. Ça va dépendre du temps. 120. Listen and imitate. Nous aussi, peut-être. Ça va dépendre du temps. Nous aussi peut-être. Ça va dépendre du temps. Du temps. Nous aussi, peut-être. Ça va dépendre du temps. Nous aussi peut-être. Ça va dépendre du temps. 121. Look at the meaning in English and then listen to the French. And it says maybe we'll go too. It'll depend on the weather. Nous aussi, peut-être. Ça va dépendre du temps. Nous aussi peut-être. Ça va dépendre du temps. Nous aussi, peut-être. Ça va dépendre du temps. Nous aussi peut-être. Ça va dépendre du temps. 122. 122. Now say this same sentence in French. Nous aussi, peut-être. Ça va dépendre du temps. Nous aussi peut-être. Ça va dépendre du temps. Nous aussi peut-être. Ça va dépendre du temps. Ça va dépendre du temps. Nous aussi, peut-être. Ça va dépendre du temps. Nous aussi peut-être. Ça va dépendre du temps. Dépendre du temps. Dépendre du temps. Nous aussi peut-être. Ça va dépendre du temps. Dépendre du temps. Ça va dépendre du temps. Ça va dépendre du temps. Nous aussi peut-être. Ça va dépendre du temps. 123. Here's a new sentence. Listen. Ne soyez pas si pessimiste, voyons. Ne soyez pas si pessimiste, voyons. Ne soyez pas si pessimiste, voyons. 124. Listen to the last word of this sentence and imitate. Voyons, 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 voyons. voyons. 125. Here are two more words added to the one you've just said. Listen. Si pessimiste, voyons. 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 126. Now listen and imitate. Si pessimiste, voyons. Si pessimiste, voyons. Si
Si pessimiste, voyons. Si pessimiste, voyons. Si pessimiste, voyons. Si pessimiste, voyons. 127. Listen to this. Is it right or wrong? C'est pessimiste, voyons. Sounds right. Oh, but it says it's wrong. C'est pessimiste, voyons. Oh, because he's saying c'est, but it should be si, I guess. 128. How is it this time? Si pessimiste, voyons. I think before he said c'est pessimiste, but now he's saying si pessimiste. That's the word so, I think. So, like such a pessimist, so pessimist. Si pessimiste, voyons. Si pessimiste, voyons. Si pessimiste, voyons. Si pessimiste, voyons. 129. So now they'll compare the right and the wrong. I think he says c'est pessimiste. Si pessimiste, voyons. Si pessimiste, voyons. Oh, he's pronouncing pessimist like it would be in English pessimist, but it's not pessimist, it's pessimiste. Pessimiste, si pessimiste, voyons. What? Pessimiste. Si pessimiste, voyons. 130. Listen to the right pronunciation and imitate. Ne soyez pas si pessimiste, voyons. 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 Is that what he said? 131. Again. Ne soyez pas si pessimiste, voyons. 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 132. Listen to the first part of that long sentence. Ne soyez pas. 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 133. Listen again and imitate. Ne soyez pas. Ne soyez pas. Ne soyez pas. Ne soyez pas. 134. Imitate the first part again. Ne soyez pas. Ne soyez pas. Ne soyez pas. Ne soyez pas. 135. Now listen and imitate the second part. Si pessimiste, voyons. Si pessimiste, voyons. Si pessimiste, voyons. Si pessimiste, voyons. 136. Listen to the complete sentence. Ne soyez pas si pessimiste, voyons. 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 Voyons, 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 voyons. I know I'm cheating and looking at the last word. I wasn't sure what that last word was, and now I thought he was saying William, and I thought, well, why don't they just say Guillaume if they're going to pronounce it like that? But it's voyons, V-O-Y-O-N-S, voyons. 137. Listen and imitate the first part and then the second part. Ne soyez pas. Ne soyez pas Si pessimiste, voyons. si pessimiste, voyons, 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 voyons. Ne soyez pas. Ne soyez pas, Si pessimiste, voyons. voyons. It sounds like voyons. Nice. 138. Again, first part, second part. Ne soyez pas. Ne soyez pas, ne soyez pas.
Si pessimiste, voyons. Si pessimiste, voyons. Ne soyez pas. Ne soyez pas. Si pessimiste, voyons. Si pessimiste, voyons. Voyons. 139. This is the whole sentence. Listen and imitate. Ne soyez pas si pessimiste, voyons. 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 140. Look at the French sentence and imitate. Ne soyez pas si pessimiste, voyons. 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 So that voyons is kind of like, come on. 141. 141. Look at the meaning in French and then listen to the French. So they've got the come on, don't be such a pessimist. Don't be so pessimistic. Ne soyez pas si pessimiste. And then the voyons is in the back. Ne soyez pas si pessimiste, voyons. 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 142. Listen and imitate the French again. Ne soyez pas si pessimiste, voyons. 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 143. Listen to the whole conversation. Quelle belle journée. En effet, il fait vraiment beau ces temps-ci. Pourvu que ça dure. Vous avez fait des projets pour le week-end? Oui, nous allons au bord de la mer. Et vous? Nous aussi, peut-être. Ça va dépendre du temps. Ne soyez pas si pessimiste, voyons. 144. All right, the rest of this is just going to be repeat or participate in the conversation, which I'm not going to do because I can't remember. There's just a few minutes left, and then it'll be part 2. But I'm just going to take a break, and then we'll start part 2. I don't think we need to do this charade of going through the participation of the conversation. So I'll be right back, and we'll start part 2.
All right, let's start part 2 of French Phonology, last chapter, Unit 10. Introduction to French Phonology, Chapter 10, Part 2. 1. I hope this is where they're starting. Sometimes, they start in the middle and it's confusing, but I'm going to read this as if this is where we're starting and then we'll see. The mark, which looks like an upside down question mark and is attached to the letter C, is called c'est dit in French. Look and listen. So then it will say 3 or 4 words with this C with a little hook on the bottom. Ça, garçon, leçon, reçu. 2. Okay. Notice that the C is pronounced like an S. Look and listen and imitate. Façon, façade. Façon, façade. 3. The letter C without c'est dit, followed by an E or an I, is pronounced like an S. The letter C without c'est dit, followed by an E or an I, is pronounced like an S. Cinéma, Cinéma, cela. cela, Race. race. 4. Now look at the following words and say them before your instructor does. So the first one is facile, facile. Facile. Next word is façade. Façade. Next one is reçu, Reçu. reçu. Next one is pouce, Puce. puce, puce. Leçon. Leçon, leçon. Now say these words. This is number 5. 5. Morceau, Morceau. Farci. farci, cascade. Cascade. Perçu, perçu, perçu. I don't ever get that sound right. Perçu, Perçu. perçu. Is this... Well, what was the rule? Because Okay, if the letter C without a cedille is followed by an E or an I, it's pronounced like an S. Followed by an E or an I. And this next word, it's got the little hook on it, so it has to be glaçon. 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 So I just wasted all that. Glacé. Glacé. I wasted all that time. Okay. 6. The verb aller, to go. You know all of the different persons of the verb to go in the present tense. Look at the following English sentences and then say them in French. We are going to the seaside. Nous allons au bord de la mer. We're going to the seaside. And then B, our son is going to be 6. Notre fils va avoir 6 ans. Notre fils va avoir 6 ans. Where are you going? Où allez-vous? Où allez-vous? I'm going to lunch. Je vais à l'après-midi, I guess. Je vais à l'après-midi. I think that's how you would say it. Aren't your children going to school? Votre fille ne vont pas à l'école? Ne vont pas à l'école? Votre fille ne vont pas à l'école? I think that's how you would say it. And he's going to say them because there's a parenthesis here, so he'll say them. Let's go. Let's do it the right way. So the first one, we are going to the seaside.
Nous allons au bord de la mer. Let's see if that's correct. Nous allons au bord de la mer. A. Nous allons au bord de la mer. Okay, nous allons au bord de la mer. And then next, our son is going to be 6. Notre fils va avoir 6 ans. B. Notre fils va avoir 6 ans. Notre fils va avoir 6 ans. Okay, next, where are you going? Où allez-vous? C. Où allez-vous? Où allez-vous? Next one, I'm going to lunch. Je vais après-midi. Or je vais avoir. I'm going to lunch. Je vais à l'après-midi. D. Je vais déjeuner. Ah, déjeuner. What is après-midi? Is that dinner? Because I thought déjeuner was for breakfast. Je vais déjeuner. Okay, whatever. E. Next one. Aren't the children going to school? Votre fille or les filles ne vont pas à l'école. Les filles ne vont à l'école. Les filles ne vont pas à l'école. Les filles ne vont pas à l'école. Let's see. I. Les enfants ne vont pas à l'école. Oh, why did I say les filles? Les enfants. Les enfants ne vont pas à l'école. Ne vont pas à l'école. He pronounced the S. Ne vont pas à l'école. Sometimes they do, sometimes they don't. Les enfants ne vont pas à l'école. And then finally, do you go there often? Allez-vous là? Allez-vous là souvent? Is it là? Sometimes, let's see. Allez-vous là souvent? F. Vous y allez souvent? Oh, vous y allez. I knew that E. I just didn't remember how to do it. Vous y allez souvent? Vous y allez souvent? 7. Your instructor is going to ask you some questions. Answer them according to the following examples. Listen to the examples. Question. Où va votre fille? Answer. Elle va à Paris. Question. Où allez-vous? Answer. Je vais à Paris. A. Okay. Où va votre fille? Où va votre fille? Elle va à Paris. Elle va à Paris. Elle va à Paris. B. Où allez-vous? Je vais à Paris. Je vais à Paris. Je vais à Paris. Je vais à Paris. C. Vous et moi, où allons-nous? Vous et moi, où allons-nous? Nous allons à Paris. Nous allons à Paris. Nous allons à Paris. Nous allons à Paris. D. Ma femme et moi, où allons-nous? Ma femme et moi, où allons-nous? Ils vont à Paris. Vous allez à Paris. Vous allez, oh, that's they go. This is you. You two go. Vous allez à Paris. I. Où vont mon fils et ma fille? Où vont mon fils et ma fille? I think so. That's ils vont à Paris. Ils vont à Paris. Ils vont à Paris. Ils vont à Paris. F. Où est-ce que je vais? Où est-ce que je vais? Vous allez à Paris. Vous allez à Paris. Vous allez à Paris. 8. Paris 8. Okay. In the sentences below, replace the verb être with the appropriate form of the verb aller.
So the first one is Je suis à côté, which I'm next door. So that's je vais à côté or je vais à côté. Let's see which one they decide to do. Je vais à côté. Hey. Je vais à côté. Je vais à côté. Okay. And then now the next one is je ne suis pas à l'école. Je ne suis pas à l'école. So that's je ne vais pas à l'école. Je ne vais pas à l'école. B. Je ne vais pas à l'école. Je ne vais pas à l'école. Okay. Next one is sont-ils au bord de la mer? Sont-ils au bord de la mer? So instead that could be allons or no, vont-ils au bord de la mer? Vont-ils au bord de la mer? Si. Vont-ils au bord de la mer? Vont-ils au bord de la mer? Vont-ils au... D. And then next one is où êtes-vous? Où êtes-vous? That's où allez-vous? Où allez-vous? Où allez-vous? Où allez-vous? I. And then elle n'est pas à la gare. Elle n'est pas à la gare. À la gare. Elle n'est pas à la gare. Elle n'est pas à la gare. Elle ne va pas à la gare. Elle ne va pas. Elle ne va pas à la gare. Elle ne va pas. F. And then ils sont toujours à Paris. Ils sont toujours à Paris. They're always in Paris. And this should be ils vont toujours à Paris. Ils vont toujours à Paris. Ils vont toujours à Paris. Ils vont toujours. 9. Okay, look at the following sentences and then say them in French. He goes there often. Il y va souvent. Hey. Il y va souvent. Il y va souvent. Il y va souvent. He goes there often. Next one. Are you going to the cafe? Allez-vous au café? Let's see. B. Allez-vous au café? Allez-vous au café? Allez-vous au café? That's right. Okay, so then the next one. C. The children are going next door. Les enfants vont à côté. I think that's right. Les enfants vont à côté. Les enfants vont à côté. Si. Les enfants vont à côté. Vont. Pronounce the T. Vont à. Les enfants vont à côté. Les enfants vont à côté. D. I'm going to the station. Je vais à la gare. 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 Je vais à la I. Je vais à la gare. E. We go there often. Nous y allons souvent. Nous y allons souvent. Nous y allons souvent. I said souvent, but it's souvent. Nous y allons souvent. F. She is going next door. Elle va à côté. Elle va à côté. Elle va à côté. Elle va à côté. 10. 10. Look at the following sentences and say them in French. So we have he goes to the station. Il va à la gare. Il va à la gare. À la gare. Keep saying le. La. Il va à la gare. A. Il va à la gare. Il va à la gare. Okay. Next one is he is late. B. He is late. Elle est en retard. Elle est en retard. Elle est en retard. Il est en retard. Oh, il
Il est en tard. Il est en tard. Il est en tard. Si. He has a round trip ticket. Il a un billet. Il a un billet aller-retour. Aller-retour. Il a un billet de aller-retour. I don't think that's right, but let's... Il a un aller-retour. Dit. Oh, he didn't say billet. He just said il a un aller-retour. No billet. Oh well, whatever. The train. There's a train in the morning. Il y a un train. Il y a un train. How do you say it? In la matin? Pour le matin. That's all they say. They say le matin. Il y a un train le matin. Il y a un train le matin. Let's see. Il y a un train le matin. Il y a un train le matin. Yeah, il y a un train le matin. And then there's a train. The train is always on time. Le train toujours à l'heure. Le train est toujours à l'heure. Ni. Le train est toujours à l'heure. 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 11. Okay, 11. Wow, they're making us do a lot of translating. We've never done that before. Oh well, it's the last unit. Here's some more sentences. Say them in French. We are going to the hotel. Nous allons à l'hôtel. Nous allons à l'hôtel. A. Allons à l'hôtel. Nous allons à l'hôtel. Nous allons à l'hôtel. Okay. B. We have 2 connecting rooms. Nous avons 2 chambres communicantes. 2 chambres communicantes. Nous avons 2 chambres communicantes. B. Nous avons 2 chambres communicantes. Nous avons 2 chambres communicantes. Nous avons 2 chambres communicantes. Okay, let's see what it says. Si. The rooms are very modern. Les chambres sont très modernes. Les chambres sont très modernes. Les chambres sont très modernes. You got the... I was just saying it like that. I don't know why. I got the right rhythm. Les chambres sont très modernes. Okay. Dit. The hotel is not large. L'hôtel n'est pas grand. L'hôtel n'est pas grand. L'hôtel n'est pas grand. L'hôtel n'est pas grand. Okay, and I. we are lucky. Nous avons de chance. Nous avons de chance. Nous avons de la chance. Nous avons de la chance. Nous avons de la chance. I think I get like a 90% on that. That's not bad. 12. Okay, words like déjeuner, to have lunch. Here are some verbs like déjeuner that were introduced in chapters 1 through 10. Look and imitate. Déjeuner. Déjeuner, déjeuner. Manquer. Manquer, Entrer. entrer, Emménager. emménager. Fermer. Fermer, Oublier. oublier, oublier, oublier. Désirer. Désirer, Rester. rester, Durer. durer. 13. Here are some verbs like those above in the infinitive form. They all end in er. Look and listen. Téléphoner. Téléphoner, Danser. danser, Exporter.
refuser, refuser. 14, Look at the following verbs and say them in French before your instructor does. So we have to move in. I think that's something like, is that the I always have a problem with it. Emménager. Emménager. I think that's to move in. Emménager. Emménager. emménager, Oh, I can't even say it. Emménager. Emménager. To last. Durer. Durer. durer, Durer. To forget. Oublier. oublier, Oublier. rester, Oh, and to stay. Rester. 15, ER ending verbs are easy to conjugate. Say this in French. Are you moving in soon? Est-ce que I can't, that word always, I always forget that word. Emménager. Emménager. Est-ce que vous emménagez souvent? Suivante? Let's see. vous emménagez bientôt, Oh, bientôt. Soon. What is souvent? Often. I'm getting confused. Est-ce que vous en mangez? Est-ce que vous en mangez bientôt? 16, Okay, how would you say this one? Oh, they're going to keep doing it with this verb. We, so yes, we're moving in soon. We, nous mangions bientôt. Let's see. I don't know. oui, nous emménageons bientôt, Nous emménageons bientôt. If I could just say that word, then I think I would get it. 17, Say the following sentences before your instructor does. So we have nous emménagions. Nous emménagions. Let's see. Nous emménagions. Nous emménagions. Nous emménagions. Nous emménagions. Let's see. hey, Am I close? nous emménageons, Okay. Nous bi, emménageons. Nous emménageons. Next one is nous restons. nous restons, Nous restons. si, And then nous déjeunons. Nous déjeunons. Nous déjeunons. nous déjeunons, Nous déjeunons. Okay. 18, With the exception of 4 verbs, all verb endings are predictable. Look and listen. vous désirez, nous désirons, 19, What should the ending of a verb if its subject is vous? What should be the ending of a verb if the subject is vous? Write your answer. So it should be easy. Twenty. What should the ending be if the subject is nous? It should be ONS. 21. Here are some verbs that you already know. Say them using nous or vous as the subjects. So we have déjeuner. So if you wanted to say you déjeuner, then you say vous déjeuner. Vous déjeunez. Vous déjeunez. Nous déjeunons. Nous déjeunons. Okay, we're getting distracted. Next one is vous and then oubliez. Vous oubliez. Vous oubliez. Vous oubliez. And then entrez. Nous entrons. Nous entrons. Nous entrons. Nous entrons. Nous entrons. 22. This phrase demonstrates another ending of the ER verbs. Look and listen. Ça dure. Ça dure. Ça dure.
23. Here's the verb durer. Again, this time with a different subject pronoun. Does it mean it lasts, he lasts, or both? Il dure, il dure. I guess it could mean both, right? Il dure. Oh, they didn't say it. Okay, I was kind of looking forward to him saying it because I'm trying to get that ooh right, so I like to listen to it to see how it sounds, because I know I'm not doing it right. Now look and listen to the following subject-verb constructions. So first we have il dure, dure. Let's see. Il dure. Il dure, dure. It's kind of like EU, dure. Il dure, il dure. That's how I'm going to think of it, EU. Il dure. The next one is elle dure, dure. Elle dure. Elle dure. Yeah, I think it's EU. That's how you should think it, or that's how I should think of it. And then letter C is ça dure. Ça dure. Ça dure. Je dure. Je dure. 25. Was any one verb of the preceding four examples pronounced differently from the other three? No. 26. Are the two constructions below pronounced correctly? Elle déjeune. Elle déjeune. Je déjeune. Je déjeune. Okay, it says yes. 27. How about these constructions? Are they correctly written and pronounced? J'oublie. J'oublie. Il oublie. Il oublie. 28. Says yes. But 28. Look at the following constructions and say them in French before your instructor does. So we have she's having lunch. Elle déjeuner. Elle déjeuner. Let's see. Elle déjeuner. Hey. Elle déjeune. Ah, elle déjeune. Elle déjeune. Oh my. 10 units and I'm still no good. Elle déjeune. B. I'm moving in. Je emménager. Je emménage. What is it? Let's see if it's emménage or emménager. Let's see. Je emménage. J'emménage. J'emménage. Okay, so it's j'emménage. J'emménage. Si. He's staying. Il reste. Il reste. Il reste. Il reste. Dit. And then I'm going in. I wonder what the in is. I mean, je vais what? Let's see how they say in. J'entre. J'entre. Oh, I'm entering. Okay. I didn't think about that. J'entre. Okay. 29. Now say these in French. We are staying in Paris. Nous restons à Paris. Nous restons à Paris. Let's see. Hey. Nous restons à Paris. Nous restons à Paris. Okay. B. Then, when do you close? À quelle heure fermez-vous? À quelle heure fermez-vous? B. Quand fermez-vous? Oh, quand fermez-vous? Quand fermez-vous? When do you close? I said, at what time do you close? May I help you, sir? I think that's a line from one of the dialogues where they say, vous désirez? Si. Vous désirez, monsieur? Vous désirez, monsieur? Uh-huh. Dit. And then let's see, you're forgetting that it's Easter. Vous oubliez que il est Pâques. Vous oubliez que, vous oubliez
qu'il est Pâques? Let's see. I don't think so. Vous oubliez que c'est Pâques. Oh, c'est Pâques. C'est Pâques. I said Pâques. I'm thinking of Spanish. I was close. Let's see. 30. Look at the following construction. What does it mean in English? Ils déjeunent à côté. They dine or they have lunch next door. 31. Here's the same construction again. Look and listen. Ils déjeunent à côté. Let's see if that's how it's pronounced. Ils déjeunent à côté. Il déjeune à côté. Ils déjeunent à côté. 32. Too bad the tape is kind of messed up when he's saying the verb. 32. Look at the construction A and B and listen. Do they sound alike? A. Il déjeune. Il déjeune. He has lunch. B. Il déjeune. Ils déjeunent. They have lunch. Yes, they sound the same. 33. Say the following before your instructor does. So number one is il déjeune. Il déjeune. And then, so first it says he eats and then they eat. And it's both il déjeune and il déjeune. It's the same. A. Il déjeune. Il déjeune. Il déjeune. Il déjeune. And then the next one is he rests and then they rest. It's il reste and il reste. B. Il reste. Il reste. C. And C is he closes and then they close. And so it's il ferme and il ferme. So it's the same. Il ferme. Il ferme. Il ferme. 34. Okay, for practical purposes, il plus verb differs from ils plus verb in writing only. Say the following. So we have he closes, il ferme, il ferme. Il ferme. And then we have they have lunch, which is il déjeune, il déjeune, Il déjeune. il déjeune. And then we have elle dure, so they last. Elle dure, dure. I've got to remember that's an EU sound. Dure, elle dure. Elle dure. Elle dure. And then D is she doesn't stay. Elle ne reste pas, or she isn't staying. Elle ne reste pas. Elle ne reste pas. Elle ne reste pas. Elle ne reste pas. 35. This is the same verb with different subjects. Should the verbs in A, B, C, and D, or E, be pronounced differently? So it's the same verb, different subjects. So we've got ça ferme, il ferme, elle ferme, il ferme, je ferme. And they're all pronounced the same, even though sometimes it's spelled a little bit differently. Well, ils ferment, they close, is spelled differently. The rest are spelled the same. Thirty-six. Listen and imitate. J'entre. J'entre. Il entre. Il entre. Ils entrent. Ils entrent. 37. Now say before your instructor. So first we have il entre. Il entre. Il entre. Il entre. Il entre. And then ils entrent. Ils entrent. Ils entrent. Ils entrent. And then j'entre. 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 38. Now say these. Il oublie. Il oublie. Il oublie. Il oublie. Il oublie. And then
Ils oublient. Ils oublient. Oh, it's still ils oublient. Ils oublient. When will I ever learn? And then j'oublie. 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 39. Okay, say the following sentences before your instructor does. Qu'oubliez-vous? Qu'oubliez-vous? What did you forget? Or what are you forgetting, I guess? Qu'oubliez-vous? 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 Hey. Qu'oubliez-vous? Qu'oubliez-vous? B. J'oublie toujours. J'oublie toujours. I always forget. J'oublie toujours. J'oublie toujours. J'oublie. Si. And then, nous oublions que c'est Pâques. 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 D. And then, ils entrent au café. So now that's interesting. Are they going to say to café? Ils entrent au café or ils entrent au café? Let's see. Ils entrent au café. Ils entrent au café. There's no T. Ils entrent au café. Okay. And then, nous entrons. I. Nous entrons. And then, il n'oublie pas. Il n'oublie pas. F. Il n'oublie pas. 40. Look at the following English constructions and say them in French. I don't forget. Je n'oublie pas. Je n'oublie pas. Let's see. Je n'oublie pas. That's my guess. Je n'oublie pas. A. Je n'oublie pas. Okay, je n'oublie pas. Okay, I guess I was right. Although it sounded a little bit different the way, maybe it was just a distortion on the recording. So the next one is they're not coming in. Il n'entre pas. Il n'entre pas. B. Il n'entre pas. Il n'entre pas. Il n'entre pas. Okay. And then C. C, he's not coming in. Il n'entre pas. It's the same. Il n'entre pas. Il n'entre pas. And then D, she's moving in Saturday. I hate that word, moving in. Let's see. Au manger. Right? Is that right? Au manger. I think so. Elle au manger. So she's moving in Saturday. Elle au manger samedi. Elle au manger samedi. Let's see. D. Elle emménage samedi. Oh, elle emménage. I got that wrong. I should look that word up before I try to say it. Elle emménage samedi. Okay. And then forget. They forget. Ils oublient. Ils oublient. Ils oublient. Ils oublient. 41. Okay. Well, I thought I was getting a 90%, but I think I'm down to about like 75% or 70%. Let's see. This looks like it's a lot of review that we're doing. 41. This sentence is from a conversation in chapter 2. Où avez-vous déjeuné? Où avez-vous déjeuné? In that construction, how many verbs are there? One or two? Avez-vous? Well, avez-vous déjeuné? Well, there's the principal verb is déjeuner, but then there's an auxiliary verb avez to help understand the time. So technically there are two words that are verbs, but the verb is déjeuner. But let's see. Yeah, they say two. The answer is two. Maybe I'm making it too complicated. In order to refer to the past using the passé composé, we need two verbs. One is conjugated, which is
Which one is it? Number 1 or number 2? Avez-vous déjeuné? Well, they both are, because you've got avez is conjugated for vous, and déjeuner is conjugated to mean the past participle. So I don't know, they say the answer is 1, but either I don't understand the word conjugation, or I don't know. I'm a little bit confused by that. Ave, I think, let's just keep going. Who cares? 43. 43. Here's that sentence again. Notice the pronunciation of the underlined verb. Où avez-vous déjeuné? Où avez-vous déjeuné? 44. The underlined verb in frame 43 is called the past participle. Listen to it again and also to its infinitive form. Déjeuner. 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 It sounds the same. 45. Here they are again. Do they sound the same or different? Déjeuner. 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 46. In order to form the past participle of any ER verb, the final R is dropped and an accent aigu, whatever that is placed above the final E. Look, listen, and imitate. I don't think they ever said aigu before. It's a new term, but I guess it means an accent mark over the E. So téléphoner, ER, that's the infinitive form, is téléphoner, E with an accent mark over it. Emporter is TER. Emporter, TER. The past participle is emporter. It's TE with an accent over it. And armé is MER, but you can change it to the past participle. It just becomes armé. It's the same pronunciation, but the spelling is different. M with an accented E. A. Téléphoner. 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 B. Importer. 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 C. Armer. 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 47. Here's a French sentence. Say it in English. Nous avons oublié. We forgot. Nous avons oublié. We forgot. 48. Here's an English sentence. Say it in French. You forgot. Vous avez oublié. Vous avez oublié. Vous avez oublié. Vous avez oublié. 49. Here's another English sentence. Say it in French. We forgot. Nous avons oublié. Nous avons oublié. Nous avons oublié. Nous avons oublié. 50. Look at the English sentence and then listen to the French. We have forgotten. Nous avons oublié. Nous avons oublié. Nous avons oublié. 51. Here's another English sentence. Listen to the French. We forgot. Nous avons oublié. Nous avons oublié. Nous avons oublié. So they're saying, I guess the point they're trying to make here is that it's the same. We have forgotten, we forgot. In both cases, they say, nous avons oublié. 52. In English, there are two ways of saying the following French constructions. Say both English constructions. Vous avez oublié could be you have forgotten, or it could also be you forgot. '53. Say the following English sentences in French. He forgot. Il a oublié.
Il a oublié, I guess, I think, I hope. Il a oublié. Let's see. Il a oublié. A. Il a oublié. Il a oublié. Il a oublié. Okay. And then they forgot, which would be ils ont. Now, let's see. Will they pronounce the T here? Will it be ils ont oublié? Let's see. Or ils ont oublié. B. Ils ont oublié. Ils ont oublié. Ils ont oublié. Ils ont oublié. Okay. C. And I've forgotten, which would be j'ai oublié. B. J'ai oublié. J'ai oublié. J'ai oublié. 54. Notice that in order to form the past tense, the verb to have is the only one that is conjugated. Look and listen. Well, if you're using the past participle, isn't that also conjugated in a way? I don't know. That bothers me for some reason. Okay, let's see. I get what they're saying, but I don't know. Nous avons déjeuné. Nous avons déjeuné. A. Nous avons déjeuné. Ils ont déjeuné. B. Ils ont déjeuné. Ils ont déjeuné. C. Vous avez déjeuné. 55. The verb avoir, which is the one that changes according to its subject, is called an auxiliary verb. Look at the following construction and listen. A. Vous avez déjeuné. B. J'ai oublié. C. Il a emménagé. D. Nous avons téléphoné. E. Ils ont dansé. 56. In the following construction, which is the auxiliary verb? 1, 2, or 3? Oh, it says, on avez-vous oublié? On avez-vous oublié? And so avez-vous oublié is 1, 2, 3. Avez 1, vous 2, oublié 3. The auxiliary verb is avez, number 1. 57. Which is the auxiliary verb in this construction? Ils ont fermé les écoles. Ils ont fermé les écoles. So the three words that they have numbered are ils ont fermé, 1, 2, 3. Ils ont 2, fermé 3, and the auxiliary verb is number 2. Ont. $58. Here are two sentences. Which one is the passé composé? Number 1 or number 2? Number 1 is nous allons déjeuner, and the second one is nous avons déjeuner, and the answer is number 2. Because number 1, nous allons déjeuner is we are going to eat, and nous avons déjeuner is we have eaten. $59. In order to form the passé composé, we conjugate the verb avoir and add the infinitive form of any verb. Is that statement right or wrong? That statement is wrong because we don't use the infinitive verb, we use the past participle verb. They sound the same, but they're spelled differently. $60. Look at the following sentence. Is the past participle correctly written? So the sentence is ils ont oublié, but this oublié ends with L-I-E-R, which is the infinitive form. If it were the past participle, it would be B-L-I with an E with an accent mark. So no, it is not correct. $61. Say the following sentences before your instructor does. So the first sentence is
J'ai oublié. J'ai oublié. J'ai oublié. J'ai oublié. J'ai oublié. A. J'ai oublié. J'ai oublié. B. Nous avons téléphoné. 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 Then letter C. Ils ont accepté. C. Ils ont accepté. Ils ont accepté. Ils ont accepté. D. And then elle a refuse. Let's see. Fuse. Fuse. Elle a refuse. Refuse. Elle a refuse. Let's see. Refusé. Sorry. Refusé. Elle a refusé. Refusé. Fus. Fuse. Refuse. Elle a refusé. Let's see if I got that U right. Elle a refusé. The tape is pretty bad there. I can't hear it. I'll say I got it right. 62. Here are a few more sentences, this time in the negative form. Notice that the ne pas surrounds the auxiliary verb. Listen and imitate. Nous n'avons pas déjeuné. Nous n'avons pas déjeuné. Nous n'avons pas déjeuné. Ils n'ont pas oublié. Ils n'ont pas oublié. Ils n'ont pas oublié. See, why isn't it pas oublié? It's pas oublié. No. Il n'a pas accepté. Il n'a pas accepté. 63. Look at the following sentences and then say them in the negative form before your instructor does. Nous avons téléphoné. Nous avons téléphoné. Nous avons téléphoné. Nous avons téléphoné. A. Nous n'avons pas téléphoné. Oh, say them in the negative. Oops. Okay. Nous n'avons pas téléphoné. Okay. Letter B. Il n'a pas déjeuné. Il n'a pas déjeuné. Il n'a pas déjeuné. B. Il n'a pas déjeuné. Il n'a pas déjeuné. Okay. C. Je n'ai pas oublié. Je n'ai pas oublié. Je n'ai pas oublié. Je n'ai pas oublié. And then finally, D. ils n'ont pas refusé. 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 Il n'a pas refusé. Let's see. Refusé. Ils n'ont pas refusé. Ils n'ont pas refusé. Ils n'ont pas refusé. Fusé. Ils n'ont pas refusé. 64. Okay, say the following sentences in French. Where did she have lunch? Où a-t-elle déjeuné? Où a-t-elle déjeuné? That's what I think. Où a-t-elle déjeuné? A. Où a-t-elle déjeuné? I was right. That makes me happy. This is the first time I've been right in a while. Où a-t-elle déjeuné? B. What did you forget? Quel avez-vous oublié? I'm going with that. I don't know if that's right. Quel avez-vous oublié? Qu'avez-vous oublié? So is it just que? I thought it might be que, but for some reason I wanted to change it to quel. But I think you said qu'avez-vous oublié, which makes more sense to me, but I don't know. I guess I'm getting confused. C. See, did they miss the train? Oh, what is miss? Is that like manquer? Ont-ils manqué le train?
Ont-ils manqué le train? That's my answer. I don't know. Right. Ont-ils manqué le train? Ah, I got it right. Ont-ils, ont-ils, ont-ils manqué le train? 65. Okay, let's see, 65. Look at the following sentences and say them in the past tense. First one is où déjeunent-ils? Où déjeunent-ils? Où déjeunent-ils? Où ont-ils déjeuné? I think. Où ont-ils déjeuné? Où ont-ils déjeuné? Où ont-ils Hey. Où ont-ils déjeuné? Où ont-ils I'm saying that wrong, but it's on. Où ont-ils déjeuné? Où ont-ils déjeuné? Okay. Next one is vous oubliez vos billets. Vous oubliez vos billets. Vous avez oublié vos billets. Vous avez oublié vos billets. Vous avez oublié vos billets. That's hard to say. B. Vous avez oublié vos billets. Vous avez oublié vos billets. Vous avez oublié vos billets. And then final one is je refuse. Refuse. Je refuse. And so that would be j'ai refusé. J'ai refusé. J'ai refusé. Si. J'ai refusé. J'ai refusé. J'ai refusé. J'ai refusé. 66. We're getting there. Okay, 66. Now say these in the past tense. Je n'oublie pas. Je n'oublie pas. Je n'ai pas oublié. Je n'ai pas oublié. That's my answer. Je n'ai pas oublié. Hey. Je n'ai pas oublié. B. Oublié. Okay, nous déjeunons pas. Nous déjeunons pas. Nous n'avons pas déjeuné. 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 Si. Okay, my favorite verb. Emménageant. Emménager. Il n'emménageait. I don't know why I can't say that word. Il emménageant. Emménageant. Emménage. Emménage. I think in the present it would be il n'emménage pas samedi. Il n'emménage pas samedi. Il n'emménage pas samedi. Okay, but we've got to change it to the past, the present perfect, which is ils n'avons pas mangé samedi. Ils n'avons pas. Ils n'avons pas mangé samedi. Let's see. Ils n'ont pas emménagé samedi. Ils n'avons pas mangé samedi. Still, it sounds like I said it wrong when I listen to him. I'm not sure what I'm saying wrong, but it still sounds like I'm not doing it. 67. The verb to be, être, is also used to form the passé composé with not more than 20 verbs. Look and listen. So we have je suis allé à Paris, je suis allé à Paris, and then I guess I'll change it. Hey. Je suis allé à Paris. Je suis allé à Paris, je suis allé à Paris. B. Oh, okay, yes, because this is, they're already conjugating it here. Je suis allé à Paris, that's I've gone to Paris.
Or I guess they want to say it's I went to Paris. Il est resté. Il est resté. So he has rested. Or he has stayed. 68. Look at the following sentences and say them before your instructor. Nous sommes allés au café. Nous sommes allés au café. Nous sommes allés au café. A. Nous sommes allés au café. Nous sommes allés au café. B. Ils sont arrivés samedi. 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 C. And then, est-ce que vous êtes resté? Est-ce que vous êtes resté? Resté? Est-ce que vous êtes 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 resté? 69. In the later chapters, you'll learn all the verbs requiring the auxiliary être to form the passé composé. For the time being, we'll concern ourselves with the auxiliary avoir only. Say the following in French. What did you forget? Que oubliez-vous? Que avez-vous oublié? Que avez-vous oublié? Que avez-vous oublié? Que avez-vous oublié? Let's see if this says vous oubliez. Que avez-vous oublié? A. Qu'avez-vous oublié? No, he doesn't. Qu'avez-vous oublié? Vous oubliez. I wonder why not. Qu'avez-vous? B. I forgot the tickets. J'ai oublié les billets. J'ai oublié les billets. J'ai oublié les billets. J'ai oublié les billets. C. Where did they have lunch? Où avons-ils déjeuné? Où avons-ils déjeuné? Où ont-ils déjeuné? Oh. Yeah. Où ont-ils déjeuné? Où ont-ils déjeuné? D. They had lunch next door. Ils ont déjeuné à côté. 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 70. Okay, this is a review. Look at the following words or sentences and say them before your instructor does. Vous l'avez manqué. A. Vous l'avez manqué. Vous l'avez manqué. And then, vous l'avez oublié. Vous l'avez oublié. Vous l'avez oublié. Vous l'avez oublié. Vous y avez déjeuné. Vous y avez. I guess it's going to be vous y avez déjeuné. Vous y avez déjeuné. Vous y avez déjeuné. And then nous y avons déjeuné. 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 Okay. B. B. Ils sont allés au café. Ils sont allés. Now let's see if they say allez au café or allez au café. Ils sont allés au café. I guess they're going to pronounce the S and say ils sont allés au café. Yeah, that sounds bad. Ils sont allés au café. Yeah, they don't say it here. I don't know why. Sometimes they say it and sometimes they don't, and I'm not sure why not. Ils sont allés au café, but that sounds better than allez au café. I don't know why. Ils y sont allés. Ils y sont allés. Okay, I forgot to say that one.
Next one is elle est allée au café. Elle est allée au café. Elle est allée au café. And pronounce the T here. So, elle est allée au café. Elle y est allée. Elle y est allée. Si. Ok, si. Ça va dépendre du temps. Du temps. Ça va dépendre du temps. Du temps. Du temps. Ça va dépendre du temps. Du temps. Ça va dépendre du temps. Du temps. Ça va dépendre du temps. Du temps. Du temps. Ça va dépendre du temps. I'm just trying to get that right. Ça va dépendre de vous. De vous. Ça va dépendre de vous. Ça va dépendre de vous. Vous. Ça va dépendre de vous. Ça va dépendre de vous. Ça va dépendre de la saison. 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 Ça va dépendre des enfants. Ça va dépendre des enfants. Ça va dépendre des enfants. Ça va dépendre ça va dépendre des enfants. Dis. Dit, ok. Qu'avez-vous fait pendant le week-end? Qu'avez-vous fait pendant le week-end? Qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous fait pendant? Qu'avez-vous fait pendant le week-end? 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 Nous sommes allés au bord de la mer. 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 Et then, vous avez oublié quelque chose? 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 J'ai oublié mon passeport. J'ai oublié mon passeport. J'ai oublié mon passeport. Il ne parle pas français. 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 Parle pas français. On parle anglais. On parle. That's so hard to say. On parle anglais. On parle anglais. On parle anglais. Now here's my favorite verb. Je ménage ce week-end. On ménage. J'emménage ce week-end. J'emménage ce week-end. J'emménage ce week-end. And then, ça ne va pas durer. Durer. Ça ne va pas durer. Durer. Ça ne va pas durer. Let's see. Durer. Ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer. This is the end of part 2, chapter 10. Introduction to French Phonology, chapter 10, part 3. Part 3. Where's part 3? Part 3. Okay, test. Listen to the following words. All right, I don't know. Let's not do this. Okay, we're done. There's just a few minutes left. It's a test, and I don't know. I'm just tired. It's been over 2 hours now. I guess it's time to finish.
So that's exciting. Now we're finished with the French phonology course. And so the next time I do this in French, it will be the French basic course. And that's really when they concentrate on vocabulary and grammar and putting words in the right position. Lots of fun stuff. So now we know how to pronounce it pretty well after, gosh, it must be somewhere between 25 and 30 hours of French pronunciation practice. So now we can move on confidently to learning more words and how to place the words and how to change them around. So I look forward to starting that pretty soon. All right, well, I am signing off now, and I'll see you again. This time it will be in the French basic course.